السلام علیکم جی، میرا نام عثمان مختار ہے اینڈ ٹوڈے آئی وڈ لائک ٹو تھینک یو فار جوائننگ دس لائیو سیشن. اس سیشن کو جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اینڈ آئی ایم بینگ جوائنڈ بائی سم ٹو ویری پروفیشنل پیپل. یہ جو ہمارا لائیو سیشن ہے اٹ از بیکاز میں ایز اے لیم مین آئی ایم ویری ویری انٹرسٹڈ ان نوئنگ اباؤٹ واٹ اے سی سی اے از. سیشن شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. مائی نیس پیرنٹس ایوریبڈی ریلی وانٹ ہر ٹو ڈو MBBS اینڈ وہ نہیں چاہتی کہ وہ MBBS کرے. And we discussed, we sat down, ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ what are the other career options that you can choose, and ACCA came up and I was actually very interested in knowing about ACCA. So we will be talking about ACCA. I will be the bridge between the professionals and the laymen who don't know much about ACCA today. I am joined by two amazing people and I will start introducing them. First of all, we have Sajid Aslam Sahab, Head of ACCA Pakistan, over 20 years of management level experience in FMCG, telecom and education sectors in numerous organizations, and has been with ACCA for over 7 years. And then we have Zara Naeem Dar. Zara Naeem Dar is an influencer and an ACCA student who became a household name when she scored the highest marks in ACCA exam all over the world. She has represented Pakistan on numerous occasions and has made us proud. So welcome guys. Thank you, Usman. Thank you. Thank you for joining this live session. Sajid, I'll start off with you. Mera pehla sawal ye hai ki tell us a little about the ACCA qualification. How would you say ACCA is different from a traditional degree? I think ACCA को पहले तो हमें उसके कॉन्टेक्स्ट में लेके आना है ना. ACCA एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है. प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि आपको एग्जाम भी पास करने, जैसे किसी भी आप डिग्री में कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद आपने एक ट्रेनिंग करनी है कंप्लीट, और जब तक आप वो ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट कर लेते आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती. तो दो पार्ट हो गए इसके, एक एग्जाम हो गया और एक ट्रेनिंग हो गया. और तीसरा इसका चीज होती है जिसको हम एथिक्स की बात करते हैं, कि आपके एथिक्स जो आपने एथिक्स या प्रोफेशनलिज्म की बात होती है, तीसरा कंपोनेंट होता है इसका. तो इस क्वालिफिकेशन को अगर हम देखें और कंपेयर करें एक यूनिवर्सिटी की डिग्री में, जहाँ पे आप सेमेस्टर बाय सेमेस्टर प्रोग्रेस करते हैं, यहाँ पे आपने कुछ एग्जाम्स देने हैं, फिर एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स मॉड्यूल को कंप्लीट करना है, और फिर आपने 36 मंथ्स की ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है. और ये सारे काम आप साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, और 36 मंथ की ट्रेनिंग के दौरान एग्जाम भी दे सकते हैं, और उसी दौरान आप EPSM या एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स की जो ट्रेनिंग है या मॉड्यूल है उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं. सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें ये आता है कि जब आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो आपका यूनिवर्सिटी के साथ वो राब्ता खत्म हो जाता है. आप अलुमनाई जरूर होते हैं, लेकिन आपका वो उस तरह का जो एक कॉन्टिन्यूस, जिसको हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो चीज़ नहीं रहती. लेकिन जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक ACCA है, आप उसके साथ इन लाइफ टाइम आपका एक रिलेशनशिप होता है, और वो आपको कॉन्टिन्यूसली अपग्रेड भी कर रहे होते हैं, अपस्किल भी कर रहे होते हैं, सपोर्ट भी कर रहे होते हैं. जैसे अभी रिसेंट पेंडेमिक में बहुत सा स्किल सेट चेंज हो रहा है, और गोइंग फॉरवर्ड हमें टेक्नोलॉजी बहुत डिफरेंट नजर आ रही है. तो ACCA थ्रू आउट द लाइफ और जर्नी जो है वो सपोर्ट कर रहा होगा कि क्या नई चीज़ें हैं, कैसे उसको लेके चलना है, नेटवर्किंग कैसे करनी है. नेटवर्क क्रिएट करते हैं ताकि लोग अपने एम्प्लॉयमेंट के हवाले से या फर्दर बिजनेस डेवलपमेंट के हवाले से अगर उन्हें क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करना है, तो ACCA उसका भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा होता है. इन शॉर्ट, अगर आप डिग्री की साइड पे जाते हैं, 4 साल में आप अपने सेमेस्टर वाइज पेपर कंप्लीट करते हैं, आप मार्केट में आ जाते हैं. ACCA के केस में आप एग्जाम, EPSM और ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, और ACCA स्टिल आपके साथ एक सपोर्ट स्ट्रक्चर के तौर पे अवेलेबल है पूरी दुनिया में, नॉट इन द पाकिस्तान, बल्कि आप पाकिस्तान से बाहर भी जाएंगे तो ACCA ऑफिस होगा जो आपके कैरियर के प्रोग्रेशन के लिहाज से आपको सपोर्ट कर रहा होगा. तो ये बड़ा एक फंडामेंटल डिफरेंस है इसमें, और आपको अपना जो स्किल लेवल है या अपनी एजुकेशन है उसको कॉन्टिन्यूसली अपडेट करना पड़ता है एवरी ईयर. थैंक यू सुजीव. आई ऑल्सो फील कि बिकॉज, और ये मेरा अपना एक वो है कि देयर इज अ डेarth ऑफ accountants in Pakistan, and especially अब क्योंकि इतनी awareness आ गई about filing taxes, you know, people are being more responsible about this, और मुझे लगता है कि accountants की demand ज़्यादा है, और हमारे जो accountants हैं वो कम हैं in Pakistan. What would you like to say about that? I think you're very very much right. अगर हम डिग्री प्रोग्राम की बात करें ना, तो किसी भी एक वक्त पाकिस्तान में सिर्फ जो डिग्री प्रोग्राम में लोग रजिस्टर्ड होते हैं वो 2 मिलियन से ज़्यादा होते हैं,
جبکہ آپ ان پروفیشنل اکاؤنٹنگ کو اف یو پٹ اٹ ٹوگیدر سو شاید اس کا ٹوٹل نمبر 40-50 ہزار سے زیادہ کا نہیں بنتا. اور جو لوگ جس طرح مارکیٹ میں آ رہے ہوتے ہیں تو ڈگری ہولڈر آپ کے پاس 4 سے 5 لاکھ ڈگری ہولڈر ہیں جو ہر سال مارکیٹ میں اپنی کوالیفیکیشن کمپلیٹ کر کے آ رہے ہوتے ہیں. جبکہ آپ پروفیشنل اکاؤنٹنٹس کی اگر بات کریں تو یہ ہارڈلی آپ کے پاس 3-3.5 ہزار کے قریب ٹوٹل نمبر ہوتا ہے جو مارکیٹ میں انٹر ہو رہے ہوتے ہیں, جسٹ بیکاز کہ آپ کے پاس ایک سپلائی لائن کا اور ایک سپلائی چین کا جو ہے ایک بڑا میجر ڈفرنس آیا ہوا ہے اس میں. پھر پاکستان میں جیسے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جس طرح آپ کا جی ڈی پی گرو کرتا ہے, آپ کی پبلک اسپینڈنگ کی بات ہوتی ہے, جیسے شروع میں آپ نے بھی ٹیکسیشن کی بات کی, بینکنگ کی بات کی, ان سارے پروفیشنز کو جہاں پہ فائنانس اکاؤنٹنگ کی انوالومنٹ ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو پروفیشنل اکاؤنٹنٹ چاہیے ہوتے ہیں. آج بھی اگر ہم کوالیفائڈ اکاؤنٹنٹ کی بات کریں تو پاکستان میں 40 سے 50 ہزار کی شارٹیج ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے ایٹ اینی گیون پوائنٹ. اور تھوڑی سی بھی اگر گروتھ ہماری بڑھتی ہے تو اس گروتھ کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنے اکاؤنٹنٹس اویلیبل نہیں ہیں آج اگر ہم بات کر رہے ہیں. سو یہ ایک ایسا پروفیشن ہے جہاں پہ اٹس اے ویری ویری ریوارڈنگ, اینڈ اس کا جو ایک ہسٹوریکلی ایک کانسیپٹ ہوتا تھا نا کہ اٹس لائک کہ لوگوں نے کھاتے بنائے ہوئے ہیں اور کھاتوں میں لکھے جا رہے ہیں, تو یہ والا کانسیپٹ اب بہت ختم ہو گیا ہوا ہے. اب اکاؤنٹنٹس جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کی سائڈ پہ کام کر رہے ہیں, مارکیٹنگ میں کام کر رہے ہیں, سپلائی چین میں کام کر رہے ہیں, کیونکہ ہر جگہ جہاں پہ پیسہ یا پیسے کا فلو انوالو ہے یا کنٹرولز انوالو ہیں یا ڈیٹا انوالو ہے یا ایون آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جب آپ بات کرتے ہیں اور اس انٹیلیجنس کو کسی ایک گورننس کے ساتھ لے کے چلنا ہے, تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں آپ کو اکاؤنٹنٹ کا ایک بڑا میجر رول نظر آتا ہے. سو اب ان ساری چیزوں کو, ان ساری ڈیولپمنٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں اور جو ہمارے پاس کوالیفائڈ لوگ اویلیبل ہیں وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا گیپ بن گیا ہوا ہے اس وقت. Thank you, Sujit. Zara, I have a question from you. What got you interested in accountancy, and what led you to choosing ACCA? آئی تھنک وہی جس طرح آپ نے بات کی, جب آپ کو انیشیلی اپنا ایک کریئر پاتھ چوز کرنا ہوتا ہے. فار می لائک رائٹ بفور مائی او لیولز آئی ہیڈ ٹو میک دا ڈیسیژن اف آئی وانٹڈ ٹو آئیدر بیکم اے ڈاکٹر اور گیٹ انٹو بزنس, کیونکہ میرا ان دونوں کی طرف انٹرسٹ تھا. سو آئی واز ریئلی کنفیوزڈ, بٹ آئی وینٹ ود مائی گٹ اینڈ آئی ٹک دا رسک, اور میں نے بزنس پک اپ کیا. اینڈ ایز آئی اسٹڈیڈ اکاؤنٹنسی ان مائی او لیولز اینڈ ان مائی اے لیولز, Alhamdulillah, I was lucky that I was guided by the right teachers and the career counselors. Unhone kaha, you have this in you that you can, you're good with numbers and you have the kind of brain jo ki accountancy mein you can excel. And so I was the first in my family. Main thoda وہاں پر رسک لینا میں نے لے لیا, بٹ آئی تھنک اٹ پروو ٹو بی ویری بینیفیشیل فار می. میرا جو ایک ایپٹیٹیوڈ تھا اٹ لائڈ آن دس سائڈ. اینڈ وائی ACCA? Because I wanted a qualification that could, let me move around. میں flexibly, I can just go anywhere around in the world, Pakistan میں کہیں پر بھی, I can carry that qualification with me and get a decent job. Because otherwise, there's qualifications or degrees جن کی آپ کو equivalences بنوانی پڑیں, یا پھر آپ کو, you have to, sometimes if you're wanting to move abroad or work for some time, so it can become troublesome. So ACCA was a qualification that was of my interest because of, accountancy and finance, and it provided greater flexibility than any other qualification that I could think of. Thank you, Zara. Thank you. And we're so proud of you. You have represented Pakistan, and you are actually you're a celebrity for me as well, because you've done such a wonderful job. Thank But you. before going, thank you, Zara. Before going forward, I would like to tell our audiences کہ ہماری اسکرین پہ ایک نمبر آ رہا ہے, and you can note that number down, which is 0309 666 7001. اس نمبر پہ آپ لوگ کال کر سکتے ہیں ٹو نو مور اباؤٹ ACCA, اور ایڈمیشنس کے لیے بھی یو کین گیٹ ان ٹچ ود the ACCA professionals on this number. Now, coming back to Sajid. Sajid, my question from you is, what sort of career is accountancy and finance? I think اگر آج کی ہم بات کریں عثمان, and you will agree that ہم بڑے فنڈامنٹل ایریا سے بات کرتے ہیں, how to manage your finances. ایک گھر کے حوالے سے بھی اگر آپ بات کریں تو بجٹ کو مینیج کرنے کے لیے آپ کو ایک بیسک فنڈامنٹل انڈرسٹینڈنگ چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کے پیسے آ کہاں رہے ہیں اور جا کہاں رہے ہیں. اب اسی چیز کو تھوڑا سا آپ آگے لے جائیں.
آپ اس کو ایک آرگنائزیشن یا SME کی بات کریں, ایک دکان کی بات کریں, تو دکان میں بھی ہوگا, کچھ انوینٹری آ رہی ہوگی, آپ کچھ بیچ رہے ہوں گے, کسی کے پیسے آپ نے دینے ہیں, کہیں سے آپ کو پیسے آنے ہیں, تو اس کا ایک حساب کتاب کا ایک پورا نظام ہوتا ہے. اور اسی چیز کو جب آپ آگے لے کے چلتے ہیں تو اس دکان نے ٹیکس بھی دینا ہے, اس نے بینکنگ بھی کرنی ہے, اس نے ہو سکتا ہے لون بھی لینا ہو, اس نے ایکسپینڈ بھی کرنا ہے, اس نے انویسٹر بھی لے کے آنے ہیں. اور اسی چیز کو اگر آپ ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں ایک بڑی آرگنائزیشن میں, تو شاید آپ کے چیلنجز اور اپرچونٹیز بہت فرق ہو جاتے ہیں. اب اگر میں ایک نارمل میڈیم سائز آرگنائزیشن کی بات کروں تو وہاں پہ فائنینس اور اکاؤنٹنگ کا کیریئر کس طرح نظر آتا ہے ہمیں. ایک تو ہمیں ہارڈ کور فائنینس میں نظر آتا ہے, جہاں پہ آپ کے پاس کوئی سافٹ ویئرس لگے ہوئے ہیں, ان کے تھرو آپ اپنی اکاؤنٹنگ اور اپنی ڈیٹا انٹری مینیج کر رہے ہیں, اور اس سے رپورٹ نکل رہی ہے, اور اس رپورٹ سے آپ نے ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے. تو وہاں پہ اکاؤنٹنٹ بہت آپ کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس چیز کو کس کے ساتھ کس طریقے سے کمپیئر کیا جائے گا, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم پروگریس کر رہے ہیں, ہم آگے بڑھ رہے ہیں, یا ہمارے کوئی رسک ہے اس کے درمیان. یہ ایک بڑا ہارڈ کور ہے. اسی کا اگلا ہم ایریا لے لیتے ہیں سپلائی چین. آپ نے چیزیں پروکیور کرنی ہے, اس کی کیا پیمنٹ ٹرمز ہونی چاہیے, اس کی پیمنٹ کب ہوگی, اس میں کوالٹی چیک کیسے ہوگا, اس کی کوانٹٹی کتنی ہونی ہے, آج آرڈر کرنا ہے کہ مہینے کے بعد آرڈر کرنا ہے. یہ سارے ڈیسیژنز ہیں جہاں پہ اکاؤنٹنٹ جو ہیں وہ ڈیٹا اور فلوز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جب آپ ایک اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر یا کوئی بھی ERP بنا رہے ہوتے ہیں, یا کسی طرح کی سافٹ ویئر بنا رہے ہیں کسی بزنس کو مینیج کرنے کے لیے, اس کے آپریشن کو مینیج کرنے کے لیے, تو اس میں بہت سی جگہ پہ آپ کو کنٹرول پوائنٹ رکھنا پڑتا ہے کہ کون کیا چیز اپروو کر سکتا ہے اور کون کیا چیز اپروو نہیں کر سکتا. اسی طرح اس میں فنٹیک کی آپ بات کر لیں, جو آج کل بہت زیادہ گفتگو بھی ہو رہی ہوتی ہے, جیسے ایزی پیسہ کی آپ بات کر لیں یا جیز کیش کی بات کر لیں, تو اس کے پیچھے بھی ایک پورا سسٹم لگا ہوا ہے جس میں بہت سے لوگ جو فائنینشلی اویئر ہیں اور ان کے پاس ایک فائنینس کی کوالیفیکیشن ہے, وہ اس سارے فلو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کمرشل سائڈ پہ آ جائیں کہ آپ کی آج کیا پرائسنگ ہونی چاہیے, اس پرائس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے آپ کو ڈیمانڈ اور سپلائی کی جو ایویلویشن ہے, وہاں پہ بھی آپ کو اکاؤنٹنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. ای کامرس کی آپ بات کر لیں, اس طرح جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی تھی AI کی یا ڈیٹا کی, اس کی آپ بات کر لیں, تو اکاؤنٹنٹس آر دی بیسٹ فٹ ٹو ریئلی اس کو دیکھ سکیں کہ وہ ڈیٹا جو ہے وہ صحیح آ رہا ہے, ہمارے پاس بائس تو نہیں ہے, کیونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے اسی ڈیٹا کو یوز کرنا ہے. اور اگر وہ ڈیٹا صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ریزلٹ وہ پروپوز کر رہا ہوگا وہاں پہ بھی ایشو آ گیا, تو وہاں پہ ایک گورننس کا اسٹرکچر آ جاتا ہے. اسی چیز کو آپ گورنمنٹ کے لیول پہ لے جائیں, گورنمنٹ اسپینڈ کرتا ہے, بجٹ بناتا ہے, اس بجٹ کا پورا ایک کنٹرول پروسیجر ہوتا ہے, اس کے آڈٹس ہوتے ہیں, تو وہاں پہ بھی آپ کے پاس پبلک سیکٹر میں اکاؤنٹنٹس کا ایک بہت میجر رول آ رہا ہوتا ہے. سو آج کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے نا, تو شاید آج سے 10-15 سال پہلے آپ چلے جائیں تو وہاں پہ اکاؤنٹنٹس کا رول زیادہ CFO کے طور پہ آپ کو نظر آتا تھا, لیکن آج اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بڑے کمپریہنسو قسم کا CEO ٹائپ کا رول نظر آ رہا ہوتا ہے اکاؤنٹنٹس کے حوالے سے. Audience, after this session we will have a little quiz, اور جو winners ہیں they will get some really nice interesting goodies from ACCA, so please look forward to that. Coming back to Zara, I have a question, Zara. What kind of support does ACCA provide its students and members? I think ACCA میں مجھے جس قسم کی سپورٹ چاہیے تھی, everything was available online. Usually with us students ہم لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ we either reside to teachers or we reside to textbooks or the internet. The great thing about ACCA is when you go to their website you can find pretty much everything that you need to know to pass an exam, be it technical articles یا پھر examiner reports. And میں اپنے پارٹ پہ اور اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے پارٹ پہ میں یہ کہہ سکتی ہوں that the kind of support the study support that we get from ACCA just by going online, and وہاں پر جو چیز آپ کو free of cost مل رہی ہوتی ہے, that is very 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 beneficial, and that is something great about this qualification. Thank you Zara, thank you so much. Sajid, my question from you is, what professions and careers can be considered for an ACCA qualified member other than just finance? عثمان, جیسے میں نے ابھی پہلے بھی بات کی کہ اس میں آج کے دور میں تو اینی تھنگ وچ از بیسیکلی لنکڈ ود دا کنٹرول, جہاں پہ کنٹرول کا لفظ آ رہا ہے, گورننس کا لفظ آ رہا ہے, فلو آف منی کا لفظ آ رہا ہے. اگر ہم کیریئر زونز کے حوالے سے بات کریں, جہاں بزنس ٹرانسفارمیشن نظر آئے گی آپ کو, جہاں ٹیکنالوجی کی ڈپلائمنٹ نظر آئے گی آپ کو, جہاں پہ کمرشلی ہم جس طرح پہلے بات کر رہے تھے پرائسنگ از اے ون رول, اور ایون مارکیٹنگ میں چونکہ اٹس ویری مچ ڈیٹا ڈریون رائٹ ناؤ, تو ہمیں بہت سے اکاؤنٹنٹس آج کل اس سائٹ پہ بھی نظر آ رہے ہیں
کہ وہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے اس سے جو ڈیٹا آ رہا ہے اس کے سینٹیمنٹ انالیسز اور ایکسٹراپولیشن کی اگر ہم بات کریں کہ اس کو آگے کس طرح لے کے چلنا ہے, وہاں پہ بھی ہمیں اکاؤنٹنٹس کی بہت زیادہ ڈپلائمنٹ نظر آ رہی ہے. سافٹ ویئر انڈسٹری میں ہمیں ٹیکنالوجی سائڈ پہ اکاؤنٹنٹس کا ہمیں بہت زیادہ اس وقت ڈپلائمنٹ نظر آ رہی ہے اور ڈیمانڈ نظر آ رہی ہے. اور یہ ایک بیسک فنڈامنٹل وجہ ہے جس کی وجہ سے آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں کتنے اکاؤنٹنٹس ہونے چاہیے اور کتنے ہیں, وہ جو سپلائی اور ڈیمانڈ کا گیپ ہے نا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اس کا ہر کنٹری کے لیے ایک رسک ہوتا ہے کہ ہمارے لیے بھی یہ رسک ہے کہ اگر یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ کور نہیں ہوتا تو بہت سی جگہ پہ جہاں پاکستان کی گروتھ ہوگی اس پہ وہ ٹرانسپیرنسی اس طریقے سے نہیں نظر آ سکے گی, یا اس گروتھ کو اس طرح سسٹین نہیں کیا جا سکے گا جو کہ ایک پروفیشنل اکاؤنٹنٹس کے ساتھ آپ لوگ کر سکتے ہیں یا ایز اے کنٹری ہم اس کو لے کے چل سکتے ہیں. سو آئی تھنک اسکوپ کافی زیادہ وائڈ ہو گیا ہوا ہے آج اگر ہم اکاؤنٹنٹس یا کوالیفائڈ ممبرس کی بات کریں. عثمان. The first question is, Bilal Hussain has asked this, is ACCA recognized as a professional qualification in Europe or there are exceptions? اگر ہم ریکگنیشن کی بات کریں تو ریکگنیشن کو ہم 2-3 جگہ پہ کیٹیگرائز کرتے ہیں. سب سے پہلی ریکگنیشن آتی ہے کہ کیا امپلائرز جو ہیں اس ACCA کو ہائر کرنے کے لیے تیار ہے, تو یس, اراؤنڈ دا ورلڈ آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں نظر آتا. 180 کنٹریز میں ACCA بڑے سکسیزفلی ریکگنائزڈ ہے ان ٹرم آف دیئر qualification and skill. اس کے بعد دوسری ریکگنیشن آتی ہے ایجوکیشن کے پرسپیکٹو سے جس کو سم ٹائم ہم ایکولنس کہتے ہیں. تو جس طرح پاکستان میں بھی یہ 16 ایئر ایکولنٹ ایجوکیشن کے ہے, یا اور اس طرح آپ کے پاس باقی کنٹریز میں UK میں 18 ایئرس ایجوکیشن ہے. اگر آپ یورپ کی بات کریں تو دوسری ایجوکیشن کی ریکگنیشن آتی ہے. تو سگنیفیکینٹلی زیادہ تر کنٹریز میں اس کی ایک ایکولنس ہے, نہیں تو UK بیکم لائک ایک ریفرنس پوائنٹ بن جاتا ہے اس کی ریکگنیشن کے لیے. تیسرا ایریا آتا ہے کہ کیا آپ کی اسٹیچوٹری رولز جو ہوتے ہیں, جن رولز کو ہم کہتے ہیں جیسے پبلک سیکٹر کا CEO ہو گیا یا آڈٹ کرنے کی بات ہو گئی, تو کیا یہ یورپ اور یورپ کے باہر بھی ریکگنائز ہے. تو یس, موسٹ آف دا کنٹریز اس میں, ایون انکلوڈنگ پاکستان میں آڈٹ رائٹس نہیں ہیں, لیکن باقی ساری چیزیں جو ہیں کوالیفیکیشن کے لحاظ سے, CFO کی کوالیفیکیشن وغیرہ کے لحاظ سے, تو اس کی ریکگنیشن ہے. یورپ میں آڈٹ رائٹس بھی ہیں اور بہت سے زیادہ کنٹریز میں, اور ساؤتھ افریقہ میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ آڈٹ رائٹس بھی ہیں. چوتھی چیز ہوتی ہے کہ کیا ایز اے ACCA یو کین بیکم اے پارٹ آف دا ادر کوالیفیکیشن, کیا آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ANZ کا پارٹ بن سکتے ہیں. تو پاکستان سے جیسے آپ آسٹریلیا میں لینڈ کرتے ہیں, اگر آپ کرائٹیریا پورا کرتے ہیں تو یو بیکم اے پارٹ آف دیٹ. سو وہ ایک پاتھ ویز جو ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں. سو ACCA کو ان جنرل اگر ہم 4 ڈفرنٹ ریکگنیشن کرائٹیریا پہ دیکھیں, چاہے وہ ایجوکیشن ہے, امپلائر ہے, اسٹیچوٹری ریکگنیشن ہے, اینڈ پاتھ وے ہے, ان چاروں میں ACCA جو ہے وہ ریکگنائزڈ ہے ورلڈ وائڈ. Thank you, Sajid. So I hope Bilal Hussain is satisfied with the answer. The next question is from Rima. When is the new batch starting? So Rima, your answer is please reach out on the number on screen and you will get all the necessary information that you need. The number, I will repeat the number again. It is 0309 666 7001. That is the number. You can reach out and they will provide you with the necessary information. My next question is from Zara. You were wanting to become an influencer for some time and had a page before you went viral. Becoming an ACCA Global Prize winner propelled you in your influencer journey as well. How did it feel to become a household name after becoming a global prize winner? Okay, so I was public. I had a public account, and because mera jo side interest tha, that was always, art and makeup, and so I wanted to, express that through some means. But my aim was never to become an influencer. But destiny mein jo cheez hoti hai, I think me becoming a global prize winner, and then from there jo mujhe wahan par ek there was this hype and jo mujhe ek push mila. I think I'm more I feel more responsible now to the audience that jo ki mere page par ya phir mere Instagram par hoti hai. I feel like I owe it to a lot of people because there's a lot of young people that are following me, mostly the people that reach out to me or ask me about, they mostly ask me about ACCA or what I should do with my studies. تو مجھے بہت زیادہ رسپانسبلی لے کر چیزوں کو چلنا پڑتا ہے. بیکمنگ اے ہاؤس ہولڈ نیم itself, of course it feels great. I'm blessed, alhamdulillah. But I'm trying to give back the most that I can and help people. Okay, Zara, my question is,
that you're saying that you were an influencer before you became global prize winner, and मतलब जहाँ तक मुझे पता है ACCA में ज़रा पढ़ाई थोड़ी मुश्किल होती है. How did you manage between like all your social media presence and doing ACCA? It must have been a little difficult, right? I think the great thing was that I strategized time se pehle, because I don't think that ACCA, okay, it is a qualification that requires a lot of effort और आपको मेहनत करनी पड़ती है, वो तो खैर किसी भी पढ़ाई में करनी पड़ती है, but more than putting in hours and hours of studying, it's more about आप कितना smartly study कर रहे हो. It's more about time management. It's been 2 years since I've started my ACCA, and I think just cheese की वजह से I've been able to balance my performance in ACCA and my life otherwise socially या किसी भी तरीके में on social media and with family, friends. The key is to make a plan, a proper plan, and think ahead. Just like ACCA में होता है, you have to really think ahead and be very proactive. That is key. And you can strategize, you can prioritize, okay, this time I'm going to study, and once I'm done with that, only then फिर मैंने अपना phone पकड़ना है. So that's always been the way that I've dealt with it. Okay, so that was, I mean, it was properly planned. That's very good. Yeah. Jeet, my question from you is, what does the demand for accountants in Pakistan look like right now and in the future? आई थिंक अगर हम नंबर्स की बात करें उस्मान, तो इस वक्त अब एनीवेयर बिटवीन 40,000 to 50,000 अकाउंटेंट्स की एक रिक्वायरमेंट है, जो हम मुसलसल एक शॉर्टफॉल हमारा चल रहा है फॉर लास्ट 5-6 ईयर्स, और वो बढ़ता चला जा रहा है. जिस तरह अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के इनिशिएटिव टैक्स के हवाले से आप बात कर लें, या पब्लिक स्पेंडिंग और PFM रिफॉर्म्स की बात कर लें, बैंकिंग सेक्टर की या फिनटेक की हम बात कर लें, तो ये गैप जो है वो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है. और इसमें अगर हम गोइंग फॉरवर्ड देखें तो उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये गैप जो है ये फिल हो प्रोफेशनली क्वालिफाइड अकाउंटेंट के साथ. सो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब की जो हम बात करते हैं, क्योंकि अदरवाइज जब हमारे पास ऐसे लोग आ जाते हैं, या क्योंकि डिमांड तो है, किसी ना किसी ने तो वो काम करना है, जब वो क्वालिफाइड नहीं होते या प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं होते, तो फिर बिजनेस के लिए भी रिस्क होता है, सोसाइटी के लिए भी वो रिस्क होता है, और समटाइम वी आर सीइंग दोज रिस्क के वो किस तरह ट्रांसपायर हो रहे हैं यहाँ पे. सो मेरी तो हमेशा ये सजेशन होती है, इट्स अ ग्रेट प्रोफेशन. I thoroughly enjoyed that. It's a very, very rewarding one. And people around me who opted for that, that's really become a very, very rewarding career for them. But most importantly, जो भी ज़ारा ने भी जिस चीज़ पे she touched upon, इस पूरी ट्रेनिंग में एक चीज़ होती है कि you become very ethical and you always thinking about how you can give something back to society. वो public trust आप किस तरह maintain करेंगे, तो वो जो आपका एक एम्पैथी वाली साइड होती है ना, वो ऑटोमेटिकली इस पूरे प्रोफेशन में आके वो बहुत ज्यादा एनहांस हो जाती है, क्योंकि दिस प्रोफेशन इज ऑल अबाउट ट्रस्ट, एथिक्स. सो वो चीज जो है वो आपके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप सोशली, एनवायरमेंटली मोर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड देन यू कैन रियली रिलेट विद इट कि हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट. इट्स नॉट दैट कि आप इसकी अवेयरनेस कैसे लेके आएंगे, बट एज अकाउंटेंट यू एग्जैक्टली नो कि आपने इसको किस तरह कंट्रीब्यूट करना. वो बड़ा एक सेल्फ फुलफिलिंग का एक इमोशन है जो इस प्रोफेशन में यू कैन एंजॉय अ लॉट. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, एंड आई होप ये जितने भी जवाब आप दे रहे हैं, दीज आर हेल्पिंग ऑडियंस मेंबर्स. अभी ऑडियंस में से कुछ और सवाल आए हैं, तो मैं आप दोनों से पूछूंगा. खतीजा ने पूछा है, कैन वी डू ACCA आफ्टर मैट्रिक? Let me pick it up on that. So yes, we can. So ACCA के जो रूट है ना वो बड़े फ्लेक्सिबल हैं, और उसको टेलर किया गया हुआ है कि डिफरेंट एज ग्रुप और डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ जब लोग आते हैं, तो एवरीबडी कैन रियली रीच टू द सेम लेवल. वो एक ही जगह पे आए और एक ही तरह की ट्रेनिंग से आए. सो यस, मैट्रिक के बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप O लेवल के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, इंटर के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, A लेवल के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, इवन आप यूनिवर्सिटी डिग्री के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है पहले, उसके बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं. जो फर्क पड़ता है वो है नंबर ऑफ पेपर्स का. अगर आप मैट्रिक या इंटर के बाद ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए एक बड़ा सिंपल सा रूट डिजाइन होया हुआ है, जिसमें फाउंडेशन डिप्लोमा करते हैं पहले, और फिर उसकी बेस पे आगे 10 पेपर दे रहे होते हैं अगर आप मैट्रिक O लेवल या इंटर के बाद ज्वाइन कर रहे हैं. अगर आप A लेवल के बाद ज्वाइन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन कर रहे हैं,
तो आपके पास तकरीबन 13 पेपर्स होते हैं, और ज्यादातर अगर आप यूनिवर्सिटी डिग्री से आ रहे हैं तो उस 13 पेपर्स में से कुछ पेपर्स आपको एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, आपको 9 पेपर्स आपको एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। आप 4 पेपर्स देने के बाद, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद और ईपीएसएम करने के बाद यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट। सो इसमें बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है कि डिफरेंट रूट्स अवेलेबल हैं प्रायर क्वालिफिकेशन के लिए। और दूसरा, जैसे जारा ने भी हाईलाइट किया था, इट्स नॉट अबाउट कि आपने एडमिशन कैसे लेना है, इसमें बहुत बड़ी चीज काउंट करती है कि एसीसीए पूरी जर्नी में आपको सपोर्ट कैसे करेगा। तो हमारे पास पूरे पाकिस्तान में लर्निंग प्रोवाइडर्स होते हैं जहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एसीसीए खुद भी बहुत से फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज जो हैं वो ऑफर कर रहा होता है एग्जाम के लिए, सपोर्ट के लिए। बहुत सा ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल होता है। सो आपके पास एक सपोर्ट स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट स्ट्रक्चर है, और उसको टॉप अप करने के लिए बहुत सी चीजें एसीसीए की साइड से आ रही होती है, विच हेल्प यू कि आपने एग्जाम्स किस तरह एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है और उसे पास कैसे करना है, और उसके बाद ट्रेनिंग कैसे करनी है और ईपीएसएम कैसे करना है। सो थ्रू आउट वो जर्नी, जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि आपने मैट्रिक के बाद भी अगर एसीसीए ज्वाइन किया है तो आपकी पूरी जर्नी में अब एसीसीए आपका पार्टनर है, वो आपको साथ लेके चल रहा है, वो हैंड होल्डिंग हो रही है थ्रू आउट दैट, एग्जाम्स के सूरत में भी और जब आप जॉब पे आ जाते हैं उसके बाद भी। जी, सुमान ने अगला सवाल आपसे पूछा है, वो ये है, व्हाट अबाउट द टेक्निकल स्किल्स अलोंग विद द क्वालिफिकेशंस? आई थिंक टेक्निकल स्किल्स तो इसमें बहुत स्ट्रांग है। 2-3 चीजें मैं इसमें हाईलाइट करना चाहूंगा। इसमें टेक्निकल स्किल्स की जब आप बात करते हैं तो 2-3 एरियाज हैं जो बहुत ज्यादा एसीसीए के कंटेंट में या कोर्स में या निसाब में जिसकी हम बात करते हैं उसमें बड़े अच्छे तरीके से एम्बेडेड है। एक तो आपका फाइनेंस एंड अकाउंटिंग और लॉ की साइड बड़ी ज्यादा एम्बेडेड है। दूसरा, टेक्नोलॉजी की साइड बहुत ज्यादा एम्बेड हो गई हुई है इसमें। केस स्टडीज हैं ताकि आपकी एक कॉम्प्रिहेंशन हो सके। सो टेक्निकल स्किल्स के लिए बहुत सी चीजें इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व होती है। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज इस क्वालिफिकेशन की है ना, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द टेक्निकल स्किल्स, इट्स अबाउट द प्रोफेशनल स्किल्स जो इसमें बहुत ज्यादा है। जिस तरह हम लीडरशिप की बात करें, जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, हम पर्सनल इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, कमर्शियल एक्यूमेन की बात करते हैं, तो ये सारे वो स्किल्स हैं जो कि टेक्निकल स्किल्स को आपको हेल्प करते हैं उस टेक्निकल स्किल्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए। सो उस टेक्निकल स्किल्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए वहां पे आपके पास जो है वो भी कोर्स में बहुत ज्यादा इस वक्त एम्बेड किया गया हुआ है इसमें कि वो प्रोफेशनल स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स दे शुड गो हैंड्स इन हैंड। और जब एक बंदा कंप्लीट करके एक बच्चा कंप्लीट करके बाहर निकलता है तो ही एंड शी कैन रियली रिफ्लेक्ट दैट कि उसके टेक्निकल स्किल्स भी हैं और उसको वो डिप्लॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सुजीत, थैंक यू सो मच। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जारा, व्हाट रोल हैज एसीसीए प्लेड इन योर करियर जर्नी? So I'm yet to start my career soon after I'm done with my professionals. But so far, मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी तक मुझे जो clarity मिल रही है as to what direction I'm going to go into, because ACCA में it's not only just finance and numbers. There's a lot of modules. There's a lot of things that you study. So we study taxation, we study corporate law, we study audit. So that really gives a clear insight. जब आप वो पढ़ते हो फिर उसके बाद आपको थोड़ा आइडिया होता है, मतलब मुझे आइडिया हुआ कि okay, this is something that I'm good at or that I hold interest in. And then further, when right now I'm studying for my professionals, तो professionals are a level advanced ahead of जो हमने initially पढ़ा होता है fundamentally. That really helps a person figure out कि आपने कौन सा career path choose करना है अपने लिए, because that is really important. In both aspects के आप किस चीज़ में अच्छे हो and what interests you, because you cannot really do well in a job if you're not fully invested in it अपने दिल से. So ACCA really provides that. So that kind of एक आपको helping hand एक मिलता है कि when you're done with your ACCA and you're getting into your articleship for example, आपको articleship के through ही इतना ज़्यादा वहाँ पर जो आपको experience और exposure मिलता है, that really gives you a clear guidance as to what part of it you want to get into. So do I want to become an auditor or do I want to pursue something in taxation? So wo cheez mein abhi I'm still in the middle of it. I'm still figuring out. So as soon as I'm done, inshallah, by next year, I'll be, I think, pretty clear. Perfect. Thank you so much, Zara, and we hope that you figure it out and work in this country. We need people like you. Guys, अगले सवाल पूछने से पहले I'd also like to remind you guys कि आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है which is 0309 666 7001.
اگر آپ کو کسی بھی قسم کی انفارمیشن چاہیے about ACCA, about the admissions when they're opening, آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں اور آپ ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں. Now coming back to Sajid, my next question is, tell us some exciting things about ACCA and what makes this profession career route so rewarding. I think اس پہ ایک تو چیز جس کو at least I found it very very rewarding. It's we were very young when we were under training, right? And at the same time, at that age, we were reviewing the business. ہم پورے business کو دیکھ رہے ہوتے تھے اور اس کے business کے CEO کے سامنے یا board کے سامنے بیٹھ کے ہم ان کے ساتھ conversation build کر رہے ہوتے تھے کہ یہ چیزیں کیوں ہیں اور کیسے ہیں اور کیا ہونا چاہیے. So it's a very empowering thing when as a trainee you are sitting across the table or you become a part of the board room discussion. یا اگر آپ بڑی ارلی اسٹیج پہ بھی ہیں تو بورڈ روم کے لیے اگر کوئی پریزنٹیشن بن رہی ہے تو آپ کے اس میں کنٹریبیوشن ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز کیسے ہونی چاہیے یا انالیسز آپ اس پہ دے رہے ہوتے ہیں. سو آئی تھنک جو ایکسپوجر اس میں آتا ہے ایٹ اے ویری ارلی اسٹیج, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ کہ ایکسپوجر باقی جگہوں پہ نہیں ہوتا ہے, لیکن اس میں جو ارلی اسٹیج پہ آتا ہے 22-23 years old person who is under the training or who's about to complete it, اور اس کی ساری کنورسیشن جو ہے اس میں بڑی کلیئر ڈائریکشن ہے کہ بورڈ کس طرح سوچ رہا ہے, شیئر ہولڈر کس طرح سوچ رہے ہیں, یا پبلک سیکٹر میں ہے تو گورنمنٹ کی اوور آل پالیسی کیا ہوگی, تو آپ کا وہاں پہ ایک سے ہوتی ہے, ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے. سو وہ چیز جو ہے وہ بڑی امپاورنگ ہوتی ہے جو کہ بہت سے اور پروفیشنس پہ آپ کو شاید اتنی ارلی اسٹیج پہ نہیں ملتی. سو یہ چیز I always enjoy that. دوسرا comprehensive knowledge. Again, you are not talking about the numbers, you are talking about جیسے میں نے ابھی بات کی تھی کہ اگر آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بھی بات کر رہے ہیں, اس میں جب آپ ڈیٹا دیکھ رہے ہیں تو آپ ایک سینٹیمنٹ انالیسس کر رہے ہیں, تو آپ ایموشنس کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں. جیسے جو لوگ زارا کو اس وقت, زارا کی اپنی جو فالوئنگ ہے, اگر آپ اس کا انالیسس کرنا چاہیں کہ کس ایج گروپ میں, کس ڈیموگرافک سے, کس جگہ سے, تو اکاؤنٹنٹ کین ڈو اٹ اینڈ دے کین ریئلی کم اپ ود دیٹ کہ اس کی انسائٹس کیا نکلتی ہیں. تو آئی تھنک یہ جو ویزیبلٹی آپ لے کے آتے ہیں یا انسائٹس جو آپ کو ارلی اسٹیج پہ ملتی ہے بیکاز آف دا کوالیفیکیشن اور ٹریننگ, یہ بہت بہت انٹرسٹنگ اور بہت امپاورنگ ایریا ہوتا ہے. Thank you, Sajid. Thank you. Zara, Sajid said something that reminded me. I wanted to ask you, you have a blog that is very unrelated to ACCA. Do your followers get interested and do they get inspired by you and do they ask you about ACCA? Oh, we want to do ACCA. Hum log interested hain. Please guide us. Please tell us. Does that happen? Yes, it really does happen every day because kuch to meri audience wahan par jo because of what I was initially doing wo to jo hai, but ever since I've become a global prize winner and become a household name, alhamdulillah, tab se there's a lot of young girls especially because this is a profession jo ke unfortunately Pakistan mein there's not a lot of females jo ke isko pursue kare confidently. So those females, وہ بچیاں جو ہیں they do reach out to me and وہی جیسے میں نے کہا I feel like I owe it to them. I'm responsible اس چیز کے لیے. اگر وہ مجھے کچھ کچھ سمجھ رہی ہیں اور وہ مجھ سے پوچھ رہی ہیں, I try to guide them in the best way possible and I tell them okay please go to ACCA Pakistan, go and ask them. ایسی کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے. If I can do it, anyone can really. تو مجھے وہ گائیڈنس دینا اور ان کو بتانا that this is a career path that you can choose for yourself, it really brings a lot of happiness کہ I can contribute in that way. Absolutely, that's great. Sajid, can you shed light on the importance of accountancy and finance in the day-to-day life of everyone regardless of their profession? ڈیفینیٹلی, جیسے ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ آپ ایک ہاؤس ہولڈ کی بھی بات کریں گے تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا کوئی بجٹ ہوگا کہ کیسے آپ نے اسپینڈنگ کرنی ہے اور کیسے آپ نے اس کو ایلوکیٹ کرنا ہے. تو وہ ایک بیسک فنڈامنٹل پلاننگ سے اگر آپ لے کے چلتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کے پاس فائنینس اور اکاؤنٹنگ کا جو فنڈامنٹل نالج ہے وہ وہاں پہ آپ کے کام آ رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جیسے ہم نے بھی کمرشلی بھی بات کی کہ پرائسنگ, کسی پروڈکٹ کی پرائسنگ کی بھی جب بات ہوتی ہے, بجٹنگ کی بات ہوتی ہے, کنٹرولز کی بات ہوتی ہے, تو دیر آر لاٹ آف ایریاز جہاں پہ آپ کے پاس جیسے سپلائی چین یا آئی ٹی کی بھی ہم بات کریں تو وہاں پہ اکاؤنٹنٹس کی بات آتی ہے. I just want to build upon that what Zara picked up something. I think the flexibility of this qualification جو زارا نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا اور یہ ہمارا ایک بہت بڑا پین پوائنٹ ہے پاکستان کے حوالے سے کہ خواتین کا اس پروفیشن میں آنا. پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو یہ پروفیشن ہے یہ خواتین کے حوالے سے بہت فیمس ہے کیونکہ
ہم ایتھکس کی بات کرتے ہیں, ہم ایموشنل کنیکشن کی بات کرتے ہیں, فائنینس ایک ایسا فنکشن ہوتا ہے جو درمیان میں بیٹھا ہوتا ہے اور باقی تمام فنکشنز کو کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے, تو وہاں پہ ایک سرٹن لیول آف ایمپتھی چاہیے ہوتی. تو باقی دنیا میں آپ کو بہت زیادہ خواتین ملیں گی جو اس پروفیشن میں آتی ہیں. پاکستان میں انفارچونیٹلی ابھی بھی جو ہے وہ نمبر آف خواتین بہت, یا نمبر آف وومن لیڈرز جو فائنینس کی سائڈ پہ ہے وہ ابھی اس لیول پہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اس اے سی سی اے کی پرٹیکولر جو فلیکسیبلٹی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ہم نے بہت سے سینیریوز دیکھے جہاں پہ بچیاں جو تھیں they were like part of the ACCA, وہ کوالیفائی کر رہی تھی, شادی ہوگی, شادی کر کے آسٹریلیا چلے گئے. اب آسٹریلیا میں they can still continue their exam and education اور وہاں پہ وہ جاب بھی کر سکتے ہیں. سو ACCA میں یہ بہت بڑی ایک فلیکسیبلٹی ہے کہ آپ کو یہ ریسٹرکٹ نہیں کرتا جغرافیکلی. آپ جہاں پہ بھی موو کریں, ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلے جائیں, ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلے جائیں, تو پیپل کین اسٹل کنٹینیو ورکنگ آن دیٹ. پھر دوسری فلیکسیبلٹی ہے کہ آپ اپنی فیملی بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم یو کین ٹیک دا بریک اینڈ یو کین کنٹینیو ود دا ایگزام ایٹ یور اون کنوینئنس. تیسری چیز اب اس میں آ جاتی ہے کہ ہاؤ یو کین ورک اف یو آر لائک آپ نے ایک پورا گھر سنبھالنا ہے. اگر ہم اپنے کلچر کی بات کریں تو وہاں پہ بہت دفعہ یہ چیز آتی ہے کہ how they will stay connected within the profession. تو اب تو یہ پروفیشن ایسا ہو گیا کہ آپ گھر بیٹھ کے ACCA کے پرسپیکٹو سے, particularly being a global qualification, آپ گھر بیٹھ کے یورپ کا بھی جو کام ہے وہ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں. تو دیٹس آلسو ورک فرام ہوم. ایکسپورٹ آف سروسز کے حوالے سے آئی تھنک خواتین کے حوالے سے, اور I will always encourage the young women to opt for finance and accounting and particularly ACCA, کیونکہ یہ صرف آپ کو امپاور نہیں کر رہا کہ آپ اس کو کمپلیٹ کریں اور آپ یو بیکم اے پارٹ آف اٹ. آپ ایکسپورٹ آف سروسز میں بڑے آرام سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. آپ مارکیٹ میں پاکستان سے باہر کہیں پہ جاب بھی کر سکتے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم اٹس فلیکسیبل انف ٹو ٹیک بریکس کہ آپ اپنے جو بھی آپ کی ایسپریشن ہے فیملی کے حوالے سے آپ اس کو بھی فلفل کر سکیں. تو اس لحاظ سے یہ فلیکسیبلٹیز بہت سوٹ کرتی ہیں پاکستان کے کلچر میں بھی خواتین کے حوالے سے, particularly the young women. We would like to see more and more young women coming to this profession and contributing directly to Pakistan mainstream economy. Thank you, Sajid. Thank you. And before going forward, I'd again like to remind our audiences that there's a number on your screen which is 0309 666 7001. Any kind of information you need regarding ACCA or admissions, please call on this number and you'll get the necessary information. There's a question from the audience, Ajit, from Marukh, who asks, is it better to do ACCA after getting a degree or just ACCA is fine? Does ACCA provide a bachelor's or master's degree along with it? I think it's a matter of choice کہ when you want to start. Earlier is better. اگر آپ ڈگری کی بات کرتے ہیں تو ACCA کی اپنی جرنی میں گریجویشن کی ڈگری, آکسفورڈ بروکس کی ڈگری جو ہے 9 ایگزام کے بعد آپ ایک ریسرچ پیپر سبمٹ کرتے ہیں, اینڈ دین دیر از اے آکسفورڈ بروکس کی ایک آپ کو ڈگری مل جاتی ہے. آکسفورڈ بروکس از لائک 130-140 ایئرس اولڈ UK کی یونیورسٹی ہے, ویری کریڈیبل یونیورسٹی. سملرلی اگر جیسے آپ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں آپ کے پاس ایک اور روٹ ہوتا ہے, آپ یونیورسٹی آف لنڈن کی ماسٹر ڈگری بھی اس کے ساتھ لے سکتے ہیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے. آپ کو دونوں چیزوں کے لیے پاکستان سے باہر نہیں جانا, ACCA نے پورا ایک روٹ بنایا ہوا. تیسری چیز, آپ ACCA کمپلیٹ کر لیتے ہیں, آپ ACCA کوالیفائڈ ممبر بن جاتے ہیں, تو HEC سے آپ کو آٹومیٹکلی 16 ایئر ایکولنٹ ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے, یعنی M.Com کی ایکولنس آپ کو مل جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی ACCA میں آپ ارلی سٹیج پہ شروع کرتے ہیں, آپ نے 3-4 پیپر دیے اور آپ کا خیال ہے کہ اب آپ کینیڈا جا کے باقی کوئی ماسٹرز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں یا بیچلرز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں, تو ACCA کے اپنے روٹس ہیں جو UK, آسٹریلیا, کینیڈا اور بہت سے ممالک کے ساتھ یونیورسٹیز کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے, جس پہ کچھ پیپرز آپ ACCA کے دیتے ہیں, کچھ پیپرز آپ اس ڈگری کے دیتے ہیں, اور آپ کے پاس ایک ڈگری اور پلس ACCA کوالیفیکیشن دونوں آ جاتی ہیں. سو ACCA میں ایک انٹری کی بھی بہت بڑی فلیکسیبلٹی ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ کے پاس ملٹیپل چوائسیز ہیں اپنے روٹس ڈیولپ کرنے کے لیے کہ آپ آگے ڈگری میں فار ایگزامپل ACCA کے 9 پیپرز کے بعد آپ ماسٹرز جو ہے وہ UK سے جا کے یا ادھر سے کینیڈا یا آسٹریلیا سے کرنا چاہتے ہیں, تو وہاں پہ یونیورسٹیز کے ساتھ ارینجمنٹ ہے جہاں پہ ڈائریکٹلی آپ کو وہ کریڈٹس ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اور آپ ان کریڈٹس کو یوز کرتے ہوئے باقی ایگزامز یونیورسٹی میں دے رہے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر آپ یہ کہیں کہ ڈگری کے بعد یا پہلے, تو ACCA خود بذات خود بہت سی ڈگریز کو امبیڈ کر رہا ہوتا ہے اپنی جرنی میں. Achha, Sajid, I have people are also asking about scholarships. Can you please let them know about any offerings? اسکالرشپ جو پاکستان میں اویلیبل ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ہمارے جو لرننگ پارٹنرز ہیں وہ اسکالرشپ آفر کر رہے ہوتے ہیں. میں خیال ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ اس کی ٹوٹل کاسٹ آتی کتنی ہے, اگر ہم کمپیئر کرنا چاہیں پاکستان کے حوالے سے کہ
अगर आपने ACCA करना है तो आपको कितना टाइम चाहिए और कितनी कॉस्ट इसके लिए आती है. तो एनीबडी हु स्टार्टिंग, जिसने इंटर के बाद शुरू किया है ACCA, तो उसकी टोटल कॉस्ट आएगी समवेयर अराउंड 8 से 10 लाख, डिपेंड कि उन्होंने कितना क्विकली एग्जाम पास किया. इसमें एग्जाम की फीस भी शामिल है और इसमें जो ट्यूशन फी भी जो पाकिस्तान में चार्ज होती है वो भी इसमें शामिल है. और टोटल टाइम जो उनको लगेगा वो तकरीबन इंटर के बाद 4 साल, एवरेज जो है 4 साल के करीब लग रहे होते हैं, जिसमें पहला एक आध साल जो है वो अभी एग्जाम दे रहे हैं, 1.5 साल एग्जाम दे रहे होते हैं और साथ ही वो ट्रेनिंग में आ जाते हैं. दूसरी चीज, जैसे ही वो ट्रेनिंग में एंटर होते हैं, ये तो हमने कॉस्ट की बात की कि ये कॉस्ट है जो उनको इनकर करनी पड़ती है. जैसे ही वो ट्रेनिंग में एंटर होते हैं, पाकिस्तान में इस वक्त एवरेज स्टाइपेंड जो ACCA का है आफ्टर 9 और 10 एग्जाम्स, प्रोफेशनल लेवल जिसको हम कहते हैं, वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार का. और 3 साल के दरमियान जब आप बात करते हैं तो यही पैसा जो आपने एक्चुअली अपनी एजुकेशन पे लगाया हुआ वो स्टाइपेंड की फॉर्म में आपको रिकवर भी हो रहा होता है. सो अगर आप इसकी कंपेयर करें किसी भी लोकल यूनिवर्सिटी की, टियर 1 यूनिवर्सिटी की डिग्री के साथ, तो इसकी कॉस्ट शायद 1/3 1/4 के करीब आ जाती है. सो ये इस वजह से जब आप इसको देखते हैं, और इसके दौरान में जो लोग मेरिट स्कॉलरशिप पे आना चाहते हैं, हमारा लर्निंग प्रोवाइडर के साथ अरेंजमेंट है जहाँ पे वो मेरिट पे स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहे होते हैं. तो डू वॉच आउट फॉर दैट, और वो आपको एडवर्टाइज कर रहे होते हैं डिफरेंट टाइमिंग्स में कि किस तरह के स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं और किसको अवेलेबल है. लेकिन अगर आप ओवरऑल कॉस्ट देखें ओवर द पीरियड, तो शायद ये आपके O लेवल A लेवल की कॉस्ट से भी ओवरऑल एवरेज में कम पे कॉस्ट कर रहा होता है. Thank you, Sujit. Thank you so much. I would also like all our audience members to reach out to this number, which is 0309666701, because we might not be able to answer all your questions in this session. So the number is available. आप लोग कॉल कीजिए, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड की जाएगी. इसके साथ मैं ज़ारा से एक सवाल पूछूंगा. What are some misconceptions related to ACCA and studying ACCA that you have found to be incorrect? Pakistan में जो एक misconception है, and this was something that I was told when I told everyone, my friends, my distant family, कि मैं ACCA को opt कर रही हूँ. So basically accountancy and finance. They said तुम्हें अपनी जिंदगी छोड़नी पड़ेगी. And I think that's a misconception जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डर जाते हैं. लड़के तो डरते हैं, but लड़कियाँ majority, they think that this is a kind of a qualification that's going to maybe dull their personality, या फिर उनको बहुत ज़्यादा effort डालने के बाद भी they're not going to pass, or eventually they'll have to leave it. Another thing जो कि कही जाती है, misconception है, is that आपको initial कुछ exams, 2 or 3 exams you can pass easy, and then the rest of them आगे आपसे नहीं होगा, regardless of however much you try. I would really like कि people start to think a bit more optimistically and थोड़ा practical होकर इस चीज़ को लेकर चलें, because मैं भी इन चीज़ों से डरती थी, that I'll have to put in so many study hours, और उसके बाद भी if I'm not passing, that is not the case. That is completely untrue and incorrect. You have to really strategize and study smartly, and you can easily pass all of your exams. Okay, maybe not in the first go, but you always have a second go. If you're failing 1 or 2 exams, that's nothing to be heartbroken about, या फिर वो चीज़ आपको hold back नहीं करनी चाहिए, and you shouldn't be discouraged. So that is something, the difficulty level. Of course, it is a professional qualification, so you have to put in effort. But really, it's nothing that's impossible. Thank you so much. Thank you so much, Zara. Now coming back to some questions from the audience. Mariam Asad ने सवाल पूछा है, the 3-year internship that we have to do in order to complete our ACCA degree, can we do it while studying? जी बिल्कुल किया जा सकता है इसमें. और ट्रेनिंग जो है उसके स्ट्रक्चर में परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव होते हैं. अगेन जैसे हमने बात की सोशल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से 5 परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव इज ऑल अराउंड द लीडरशिप एंड इनोवेशन एंड स्ट्रेटजी, एंड 4 परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव जो है वो टेक्निकल साइड पे होते हैं. सो बिल्कुल कर सकते हैं व्हाइल दे आर स्टडिंग, दे कैन गो फॉर अ ट्रेनिंग. और बहुत सा जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप अपने इनिशियल 6-7 पेपर देने के बाद यू शुड बी इन द मार्केट फॉर ट्रेनिंग, और वो आपको एक ज़्यादा हेल्प भी करता है एग्जाम पास करने का, स्पेशली प्रोफेशनल स्टेज एग्जाम पास करने के लिए वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है. Okay guys, before going ahead, I would also like to tell you, the audiences,
کہ یہ جو سیشن ہے this is going to be available after the session ends. So if you think a friend of yours or a family member of yours could benefit from this session, please share it with them so that they can also kind of, whatever questions they have, I hope they get answered by this session. Moving on, there's another audience member, Binte Hassan, who has asked this question: is ACCA itself enough for career growth? Can we reach a senior position with ACCA alone? If you are asking me, I would say why not? And ACCA definitely आपको equip करता है उस social skills और technical skills का which lead up to the CEO role. और अभी अगर आप worldwide देखें तो second जो qualification है which is most in demand for any CEO और know-how किसी भी CEO के लिए वो finance है because it's becoming very complicated. Yeah. So definitely जो अगर हम आज के दौर की बात करें and the way the things are, so that you don't need anything else. ACCA itself, if done it right way and training आपने complete की हुई है, आपको कोई और चीज़ नहीं चाहिए. Itself it's good enough. और फिर CPD के थ्रू जो कैरियर आपके ओवरऑल कैरियर प्रोग्रेशन में जो सपोर्ट ACCA कर रहा होता है, जो भी वर्ल्ड वाइड चेंजेस आ रही हैं वो आपको इनेबल कर रहा होता है उसके लिए. So if you ask me, you don't need anything else. It should be good enough for you. Okay. Ji, the next question is from AJ Khan. اور وہ پوچھ رہے ہیں آئی ایم ڈوئنگ فاؤنڈیشن ڈپلوما اینڈ مائی کوشچن از فرام زارا ایکچولی واٹس یور اسٹڈی اسٹریٹجی. So like I mentioned previously as well, it's important to strategize and plan before you actually get into studying. It's important if I'm sitting for an exam in, for example, December, so I should ideally start studying 3 months prior to that for that particular exam. اور مجھے آخری کا کچھ ٹائم جو week and a half or 2 weeks, کیونکہ بیچ میں وی ڈونٹ نو کہ ہم لوگوں کو کیا کیا کچھ اکثر فیملی میں شادیاں آ جاتی ہیں, یہ سب کچھ آپ کو پتہ ہے ایگزامس کے بالکل دوران اور آس پاس ہی ہو رہا ہوتا ہے. سو اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ یو آلویز کیپ اے بریکٹ for any inconveniences یا اس طرح کی disturbances that can affect your exam preparation. And that's something that I've done since the start. So prepare yourself, go through the textbooks, go through all of the study material available online. And وہی بات ہے کہ یہاں پہ learning providers in Pakistan, they're pretty good. So if you're studying with them, تو پھر تو آپ کو you shouldn't really face any problems اگر آپ روز کا روز پڑھ رہے ہیں. وہی بات ہے کہ you need to be on your toes. جس دن جو پڑھا ہے just give it half an hour, maybe an hour, and go through all of that. And that really, because اس میں there's nothing such as rote learning. It's basically all just understanding concepts and you can easily pass your exams. And اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ obviously جو آپ کی social life ہے یا جو کچھ بھی آپ کی extra curricular activities ہیں, in order to be productive, efficient or effective learning کے لیے بھی you need to have some time off for yourself. So keep that as well and you'll do great. Okay, thank you Zara. Khadija Siddiqui is asking, is ACCA suitable for pre-medical students? So if I pick up on that, so ACCA کے جب ہم بات کرتے ہیں تو ACCA نے جو اپنا میتھڈالوجی رکھا ہوا ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے ریموونگ آرٹیفیشل بیریئر. کوئی ایسا بیریئر نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اس کو جوائن کرنا چاہے تو وہ نہ جوائن کر سکے. جو ساری خوبصورتی ہے وہ ہے اس کی جرنی میں کہ آپ پری میڈیکل سے آ جائیں, پری انجینئرنگ سے آ جائیں, آپ میٹرک کے بعد آ جائیں, انٹر کے بعد آ جائیں, آپ کے پاس فائنینس کی کوالیفیکیشن پہلے, تو اس میں اس کا روٹ اور اس کی جرنی کو اس طرح ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ وہ ہر شخص جس بھی بیک گراؤنڈ کے ساتھ آ رہا ہے وہ اس طرح کی جرنی میں انٹر ہوتا ہے کہ دے کین کمپلیٹ دیٹ ون. اور اس پہ ایک چیز جو ابھی زارا نے بھی بات کی, بہت سی سپورٹ اویلیبل ہے, ایک بڑی مزے کی سپورٹ اویلیبل ہے جس کو ہم کہتے ہیں موک ایگزامس. سو آپ کے پاس موک ایگزامز اویلیبل ہوتے ہیں کہ آپ نے تیاری کی ہے تو اس کے بعد موک ایگزام میں ایکچوئل ایگزام میں بیٹھنے سے پہلے آپ موک ایگزامس میں بھی بیٹھ سکتے ہیں. سو جسٹ آنسرنگ دیٹ کہ کیا پری میڈیکل کے بعد آ سکتے ہیں, بالکل آ سکتے ہیں, اور وہ فاؤنڈیشن ڈپلوما سے شروع ہوتا ہے اور وہ آپ کو پریپیئر کرتا ہے آپ کے سینئر اور پروفیشنل لیول ایگزام تک. اور اس دوران آپ کو بہت سی سپورٹ اویلیبل ہے انکلوڈنگ دا موک ایگزام کہ آپ ایگزام میں بیٹھنے سے پہلے جو ہے آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی پریپریشن لیول کیا ہے. اور مطلب میری ایج میں بھی لوگ آ کے جوائن کر سکتے ہیں ACCA from a different
they can come and they can join. बिल्कुल कर सकते हैं, और Anybody can join. So अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो हमारे पास एंट्री लेवल जनरली दे आर वेरी यंग स्टूडेंट्स हु जॉइन दैट, इंटर के बाद बहुत ज़्यादा लोग ज्वाइन करते हैं. लेकिन अगर हम यूरोप में बात करें तो उनका एवरेज जो एंट्री लेवल होता है एज प्रोफाइल के लिहाज से वो 27-28 के बाद शुरू होता है. ज़्यादातर लोग उस वक्त जाके जो है वो ACCA ज्वाइन कर रहे होते हैं. लेकिन वो जाहिर है उनका अपना एक कल्चर है यूरोप का, हमारा अपना एक कल्चर है पाकिस्तान या साउथ एशिया का. सो बट या कोई एज लिमिट नहीं है, आपको प्रिपेयर करना है, एग्जाम देने हैं, ट्रेनिंग पास करनी है, और वो पूरी दुनिया में एक ही तरह का एग्जाम हो रहा होता है रिगार्डलेस ऑफ द एज प्रोफाइल और ज्योग्राफी. हर बच्चा, हर बंदा जो भी एग्जाम दे रहा है वो उसी एग्जाम में बैठ रहा होगा. Okay. The next question is from Sajid. COVID has impacted the world deeply. Is ACCA still a good choice in times of crisis? आई थिंक अगर हम अकाउंटेंट्स के लिहाज से, लेट मी स्टार्ट विद दैट, कि जब भी एक क्राइसिस जनरेट होता है, दो एरियाज हैं जहाँ पे ये प्रोफेशन बहुत ज्यादा फ्लरिश करता है. जब आपके पास एक ग्रोथ मोड में हो कंट्री या बिजनेस तो तब आपको अकाउंटेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. और दूसरा, जब आपके पास कोई बिजनेस या क्लाइंट एक क्राइसिस मोड में हो तो वहां पे आपको इमीडिएटली सारे जो है वो अकाउंटेंट्स की तरफ देख रहे होते हैं कि वहां उन्होंने कोई ना कोई पाथवे या नेक्स्ट स्टेप्स बताने हैं. सो अगर हम ACCA की बात करें तो ACCA की रेलेवेंस बढ़ जाती है जब आपके इस तरह का एक क्राइसिस मोड आता है. ACCA 117 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है. पेंडेमिक या क्राइसिस हम आज देख रहे हैं, ACCA के लिए ये चौथा या पांचवा ग्लोबल क्राइसिस है. वर्ल्ड वॉर 1 से लेके पहला पेंडेमिक, वर्ल्ड वॉर 2, रिसेशंस, 2008 का रिसेशन हमने देखा. सो देयर आर लॉट ऑफ लर्निंग दैट हाउ accountants and ACCA contribute back to society के उन economies को जो है वो revive कैसे करना है. So it's a very very relevant even with the pandemic. अगर हम ये बात करें जो changes worldwide आ रही हैं और जिस तरह ACCA अपना कोर्स अपडेट करता है इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने के लिए every 2 years, so I think वो ACCA को बहुत ज़्यादा relevant रखता है कि आज के दौर की जो requirement है वो सारी की सारी पूरी हो रही है. So yes, it's very very relevant with all the crises which we are seeing there with the pandemic. I think it's more required as compared to when there was no crisis before. Thank you, Sajid. Zara, what's your biggest motivation to excel in your studies and career? I've always been very ambitious ever since I was little. I knew that I wanted to do something जिससे मुझे वो self fulfillment और वो एक feeling of achievement feel ho. I always had the most supportive family and the most supportive parents that wanted me to do big things in life, not just for myself but for the greater society. मेरे ख्याल में there is a lot that goes into it that motivated me to do ACCA and to do well in ACCA. क्योंकि I believe that once you decide on something that this is a career that I'm going for, this is a passion. I would say accountancy is more of a passion than it is going to be a career for me. So it's important that you constantly give yourself a target and you try to beat yourself at it. That's always been my approach. और वो चीज़ आपको motivated रखती है to do better, study wise, ethically it polishes you, और वो सब चीज़ें आपको, and obviously it guarantees you, it really guarantees you a safe, a secure job that you can live comfortably with. तो वो सब चीज़ें collectively they really motivated me to do my ACCA. Thank you, Zara. बहुत shukriya. Guys, at the end I'd like you guys to give closing remarks, so we'll start with Sajid. Thank you, Usman. I think just to simply put the ACCA out, ACCA और professional accounting is all about कि हमने public trust किस तरह maintain करना है. और मेरा ख्याल है कि जो लोग जानते हैं कि trust की value क्या है society में, I think उनके लिए ये profession जो है वो बहुत ज़रूरी है कि ये relationship जो trust based होते हैं वो किस तरह आगे लेके चलते हैं. इसके बाद जो इसका पूरा pattern है इस qualification को acquire करने का, इसको complete करने का, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टेड है. वो आपको कहीं पे भी आइसोलेशन में नहीं जाना, आपको कहीं पे जो है ऐसे नहीं करना कि आप अकेले रह गए. वहाँ पे आपको पीयर सपोर्ट भी या स्टूडेंट्स की साइड से भी सपोर्ट आ रही होती है, ACCA की साइड से भी और ACCA के पार्टनर की साइड से भी. और तीसरी चीज़ कि आपकी ये जो जर्नी है ACCA के साथ ये लाइफ लॉन्ग है. आपको थ्रू आउट आपकी लाइफ जो है ACCA पाकिस्तान से बाहर सपोर्ट कर रहा होता है, जॉब के हवाले से, आपको अपस्किल करने के हवाले से, नेटवर्किंग के हवाले से, आपके प्रोफेशनल स्किल्स की डेवलपमेंट के लिए. सो
it's a very interesting profession जो शायद बहुत सी misconceptions इनके आपके बात की थी कि ये शायद खाते लिखने वाली बात है, तो वो बहुत पुरानी बात हो गई जब खाते लिखे जाते थे. आज तो शायद ये इमोशनल कनेक्शंस और समथिंग गिविंग बैक टू सोसाइटी और ट्रस्ट और एथिक्स और सस्टेनेबिलिटी, ये वो कोर एरियाज हैं जिस पे एज ए ACCA एज ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट आप काम कर रहे होते हैं. Zara, would you like to give closing remarks? What I would want to say is that this is for all the students and their parents, of course, क्योंकि पाकिस्तान में क्या कहीं पर भी students जो भी बच्चे होते हैं, they really need their family to back them on their decisions about the career paths that they choose or the study routes that they choose for themselves. To really just be open to exploring options for yourself. And please don't restrict yourselves to sticking to jo stereotypical kuch professions hote hain. Of course, if that's where your interest lies and that's what your aptitude is, please go ahead with that. Lekin before deciding for yourself, or aapko ek really, you should get a clear insight into what all options you'll have after you're done with your qualifications, so that you don't regret it afterwards. And I really think कि जिस तरह ACCA में I really did my study before I got into it. I took some time off after my A-levels and I took my time to figure out कि अच्छा मेरे पास इसके बाद क्या क्या options होंगी and will I be happy with all of them. So not just restricting yourself to just one option. Choose your career paths very wisely and start thinking at an early age. Don't leave it for the last minute. And don't be scared to explore greater options. Thank you so much, guys, for joining us and giving the audience such in-depth, information about ACCA. I'm really, really close to applying, Sajid. Really, really close. I might. But thank you so much for joining us, and it was lovely talking to you guys. And we will let you guys go now. So thank you so much for joining, and Thank you. Okay, guys, this was Sajid and Zara. I hope they gave you enough information so that you can make up your mind. Now, I would also like to say कि आपकी screen पे एक number आ रहा है 0309 666 7001. इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए regarding ACCA will be provided to you, regarding admission, regarding anything related to ACCA. And also I'd like to say that this session is going to be available once we end the live. And you guys, if you think aapke dost, aapki family members, anybody could benefit from this session, please share it with them so that you can help them out. Now, we are going to move towards the quiz. The winners will get really nice goodies from ACCA. What you need to do is you need to grab your phone or laptop and go to the website kahoot.it. I will repeat, kahoot.it. It's KAHOOT.IT. On the side, enter the game pin on the screen, which is 9759607. I will repeat, 9759607. Where it says username, please add your email address so we can contact you. And let's start the quiz. You need to go to kahoot.it. You need to enter the PIN, which is 9759607. And where it says your username, you add your email address. So if you win, we get to send you interesting goodies. We have one user that is online. Now we have 2. 3. Wow. We'll give this
a few more minutes. I see people joining in, and I will repeat the website again. It's kahoot.it, KAHOOT.it. On the site, enter the game pin on the screen. The pin is 9759607, and where it says your email username, you add your email address so that ACCA can contact you if you win. So guys, we're going to give it a couple of minutes so that more people can join in. I would like to say that, I mean, this session was really informative for me. I have learned a lot. I think I'm going to go home and I'm going to talk to my niece as well, and I'm going to try to convince her. It is a very interesting conversation that we had, and I hope that you guys got to benefit from it. And again, if you guys think that this session can benefit you, anybody you know, your friends, your relatives, please forward this live session to them. And I think we're going to start in about a minute. Oh, 3, 2, 1. Let's go. ACCA has how many members around the world? ACCA has how many members around the world? You have the options underneath. 120,000, 4,500, 233,000, 5,690. Okay. So 4 have said it's 233,000. The next question is, when can you join ACCA? The options are under the question. When can you join ACCA? Okay. Next, we have the scoreboard, and now we're going to go to true or false. There is a time limit to do ACCA. True or false? There is a time limit to do ACCA. Oh, a lot of answers. Okay. ACCA is accepted in how many countries? ACCA is accepted in how many countries? Can I also play this? I want goodies as well. ACCA has how many papers? That's a very competitive quiz. Okay. ACCA qualification papers are the same as in Pakistan as they are in the UK. True or false? ACCA qualification papers are the same as in Pakistan as they are in the UK. True or false? ACCA qualified individuals can only get jobs in finance. ACCA qualified individuals can only get jobs in finance. True or false?
ACCA started in what year? Oh, this is a question about me. What was the name of Usman's first drama on TV? This I can answer. What was the name of Usman's first drama on TV? Okay. Next question. ACCA has how many approved employers around the world? So we have, okay, so Ariba Faruqi is in the lead, and then there are two runner-ups, Zohaib and Hashir. So the winners need to inbox us and provide the information so that we can send you ACCA goodies. Congratulations, Ariba, Hashir, and Alicia. You guys have played well. Just because I wasn't playing, guys. Otherwise, I would have won as well. I'm just joking. You guys have done an amazing job, and I hope this has helped you guys. This session has helped you guys. Again, I would like to tell everybody this session is going to be saved. It will be available for everybody. So if you guys think a family member of yours or a friend can benefit from this session, please share this session with them. And I'm so happy that I was part of this session. And I hope a lot of you got the answers that you guys were looking for. I wish you guys all the best. Look after yourself. Khuda Hafiz.